Hi guys, let's continue our lesson today. It's about transformation part 2, transformation of a point using matrix. Last time I already teach you how to draw a transformation. Now I want to teach you how to calculate the transformation. Okay, to calculate the transformation we need matrix. So I want to review the matrix first. The first is addition and subtraction. I have these questions. Example 1, 1, 2, 3, 4 plus 2, negative 305 minus blah 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 blah. How to operate it? We only need to add them one by one. First is the top left. The top left is 1 plus 2 minus 2. Okay, so 1 minus plus 2 is 3. 3 minus 2 is 1. So I write 1 there. And then the top right, 2, negative 3, and minus 1. So 2 minus 3 is negative 1. Negative 1 plus 1 equals to 0. And then the third one is bottom left, 3 plus 0 plus 1. So it's 4. And then 4 plus 5 minus 7. 9 minus 7 is 2. There you go. It's for addition and subtraction. And then multiplication. For multiplication, we have to know the rules. In case you are forget, I will give you the way to the rules. First, we draw the box and then multiply it. 1 multiply to 2 and then 2 multiply to 0. 1 times 2 is 2. 2 plus 2 times 0 is 0. 2. Okay, that is the first one. And then the second one, oh no. And then the second one will be this box and then this box. Okay, times it will become negative 3 plus 10, it's 7. Okay, and then the third one is this box and this box. 6 plus 0, it's 6. And then the last one is this one, negative 9 plus 20. Negative 9 plus 20 is 11. Okay, so this is the result for multiplication. The next is inverse. If A equals to ABCD, then the inverse of A is A inverse equals to 1 over determinant. The determinant will be AD minus BC and then times the adjoint. Adjoint kamu tukar A sama D nya and then B sama C nya dikasih minus ya. If A equals to 1, 2, 3, 4, then A inverse is blah blah blah. So how to do this? You only need to put the formula. It will be 1 over AD, this times this. 1 times 4, it's 4. And then minus 3 times 2, it's 6. And then the adjoint will be 4 and 1. Switch them. And then 2 kasih minus, and then 3 kasih minus. Jadi hasilnya 1 over negative 2, 4 minus 2, negative 3 and 1. You can multiply the negative half into the matrix. Negative 2, 1, 3 over 2, and then negative half. There you go. That's how to inverse matrix. And then equation matrix. Equation matrix is equation involving matrix. There are two formula right here. Okay. How to use the formula? For example, I have this one. PA equals to Q. So I write P times A equals to Q. The question is A. So I have to move the P. Remember, if the first place of P is the left, of A,
And then when you move to the right side, it should be at the left of the Q also. So I write P inverse times Q. A equals to P inverse is 1 over determinant of P. 1 times 4 is 4, and then 3 times 2 is 6. And then the adjoint for 1, negative 2, and negative 3 times Q. Q is 2, negative 1, 1, 3. Okay, so I have A equals to 1 over negative 2 in the bracket, times it 1 by 1, this one first, and then 8 minus 2. 8 minus 2 is 6. And then the second one is this one, negative 4, negative 6, negative 10. And then the third one, the third is this one, negative 6 plus 1, negative 5. The fourth one will be this, negative 3 plus 3 is 6. Okay. Nah, so I have A. If you want to multiply it, you can do it. Jadinya negative 3, and then 5, and then 5 over 2, and then negative 3. There you go. It's matrix A. Okay, that is the basic for this section, the calculation of transformation. Now I want to move into translation. Kemarin juga kita belajar menggambar pertama kali translation ya. Translation itu bahasa Inggrisnya translasi, artinya perpindahan. Nah, sekarang kita belajar cara ngitungnya. If a point A, X, Y is translate, artinya digeser with T equals to AB sejauh AB. Masih ingat kemarin A apa, B apa ya? Then the image of A will be, nah ini formulanya, X aksen Y aksen sama dengan XY plus AB. Contoh nomor 1, given that A 2, negative 5 translated by 3, negative 1, find the image of A. Oke, jadi pertanyaannya adalah A aksen. Jadi kita cari A aksennya. Bagaimana cara mencari A aksen? A aksen itu berarti X aksen, Y aksen, ya, image itu artinya aksen, ingetin. Kemudian X, Y nya kita tulis dulu lah rumusnya, tambah AB ya. So the image is us. Jadi X aksen, Y aksennya ditanya. X, Y nya masukin 2 min 5 plus AB nya 3, negative 1. So I have X aksen and Y aksen equals to 5 and then negative 6. Nah, ini A aksennya. A aksennya adalah 5, negative 6. This is the coordinates of the image of A. Okay, do you get it? Not yet, yeah. Okay, that's okay. We go to the example 2. Given that point A accent 2, negative 5 is the image of point A translated by 3, negative 1. The coordinate of point A is, nah sekarang pertanyaannya kebalik ya, yang dikasih tahu image-nya. Berarti kita tulisnya X aksen, Y aksen, tulis dulu aja rumusnya, nggak usah terburu-buru. XY plus AB, AB-nya 3, negative 1. Because the given is the image, it means we have to substitute into the image section 2, negative 5 right there, and then we have to find the original point. How to solve this? Move the 3 and negative 1. 3 and negative 1 nya pindahin ke sebelah kiri. Jadinya tadinya penjumlahan pindah jadi pengurangan. Minus it. So it will be negative 1 and negative 4 equals to XY. There you go. We have A, negative 1, negative 4. Nah, gitu cara nyari koordinat asalnya, the original point. Oke. Masih ngerti? Lagi nomor 3. Given that point A is translated by 3, negative 1 followed by
translation of 5 negative 7. Now the translation is 2 times, yeah, followed by another. Find the coordinates of image of A. Okay, we write the formula first. The formula is x accent y accent equals to xy plus AB. Okay, so the question wants we to find the image. We put the original point negative 2 and 4 plus AB 3 negative 1, the first translation. From the first translation we have the first image of A, which is 1 and 3. So the first image of A is 1, 3. It's not finished yet. It followed by another translation. So we have to find x double accent and y double accent now. The formula will be x accent y accent plus AB. The AB negative 5 and 7, the second translation. So x accent and y accent equals to x accent is 1 and y accent is 3 plus negative 5 and 7. Tuh, ya. So x accent double accent and y double accent will be negative 4 and 10. Okay, we have a double accent. A double accent is negative 4, 10. This is the final image of A after the second translation. Yeah. Okay. And then number 4, given that point A accent is the image of A after translate by 3 negative 1 then followed by translation of negative 5, 7. Find the coordinate of point A. Nah ini kebalik lagi, jadi kita kerjanya harus terbalik nih ya, dari paling belakang. Oke, nah itu A aksennya harusnya sih A double aksen, tapi sebenarnya nggak salah juga soalnya tulis kayak gitu. Yang penting itu adalah A bayangan dari A gitu ya. Nah untuk yang ini kita tulis dulu A double aksennya adalah negative 2, 4 because it's the final image. A double aksen itu formulanya X double aksen Y double aksen sama dengan X aksen Y aksen plus AB. Ya. Jadi A double aksennya negative 2, Y double aksennya 4, A aksennya nggak tahu, Y aksennya nggak tahu, tulis dulu aja. AB-nya kita pakainya yang second translation because the final image ya. Jadi kita pakainya the final translation. Jadi kita dapat X aksen, Y aksen. Pindahin minus negative 5 and 7. Jadinya X aksen, Y aksen sama dengan 3 and then negative 3. 3 and negative 3. There you go. Now we have A accent 3, negative 3. It's not finished yet because the question wants to find the original point A. Okay, so we have to continue to the first translation. So now we have A accent 3, negative 3. The formula will be X accent, Y accent equals to XY plus AB. The A accent is 3, negative 3. XY, leave it like that. And then the first translation is 3, negative 1. So I have XY equals to 3, negative 3 minus 3, negative 1. The result is 0, negative 2 equals to XY. There you go. We have the original point A, 0, negative 2. Okay guys. Okay, next is number 5. Number 5, given that point A accent is the image after translation blah 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 blah. Now I want to give you a shortcut way.
The shortcut is if you have two translation, then you can use this method. X-accent and Y-accent equals to the the original point xy, and then plus the first translation, and then plus the second translation. There you go. Yeah. So I have the image point -2 and 4 equals to the original point to -5, the original point, plus the first translation, I don't know, AB. The second translation is -5 and 7. Okay, you can add this and this first. The result is -3 and 2 plus AB. Terus pindahin aja -3 sama 2 nya, jadi -2 and 4. Tadinya positif, minus jadinya equals to AB. So this one is 1, the second one is 2, sama dengan AB. There you go. I have A equals to 1 and then B equals to 2. That's it. Yeah, easy, right? Translation is still easy. The next is rotation. It will be a little bit hard. Let's look at the rotation. Here it is, rotation. Rotation using matrix. The matrix will be cos alpha, sin alpha, negative sin alpha, cos alpha. Okay. Sorry. Okay. Nah, if a point AX is rotate alpha degree counterclockwise with 0, 0 as the center, then the image of A is x-accent, y-accent equals to cos alpha minus sin alpha, sin alpha, cos alpha, xy. There are sign rules here. If the alpha is counterclockwise, then the alpha should be positive. If the alpha is clockwise, it should be negative. Okay. The second formula for rotation is if xy is rotate alpha degree counterclockwise with AB as the center. What is the difference from before? The before is 0, 0 as the center. This one is AB as the center. It means not 0, 0. Yeah. If the center is not 0, 0, you should be use this formula. Okay. Bedanya apa sama yang atas? Kalau yang ini ada minus A, ada minus B karena ada centernya. Di sini juga ada minus A and minus B. Kalau di atas nggak ada, ya. Cuman bedanya itu aja, sisanya sama. Cara pengerjaannya juga berarti sama, ya. Okay, number 1. Given that A 2, -5 is rotate 90 degree clockwise with 0, 0 as the center, then the image of A is, the question is the image. Remember, image is accent. Okay. First, we need to look at this one, 0, 0 as the center. We use the first formula. Okay. X accent, Y accent equals to cos alpha minus sin alpha, and cos alpha times with xy. The question is the image, so we leave x accent and y accent like that, and then cos alpha masukinnya 90 derajat, bukan minus 90 derajat. Coba kita lihat lagi. Kalau alfanya counterclockwise itu berarti masukinnya positif 90. Kalau alfanya clockwise itu berarti masukinnya minus 90 nantinya. Bedanya di sana, ya. Nanti ada contoh soalnya. And then minus sin alpha, alfanya masukin 90, and then sin alpha, sin 90, kemudian cos alpha, cos 90. XY-nya itu the original point. Original point-nya 2 sama min 5, point A.
Nah, cara bikinnya gimana? Kita hitung dulu sin cosnya. Sin cosnya pakai yang kelas 10. Cos 90, it's 0. Sin 90, 1. Sin 91, cos 90, 0. Tuh, gitu aja, gampang ya. So we have the x accent and y accent. Cara ngaliinnya ini kali ini berapa tuh? 0 plus 5, 5. And then this one times 2 negative 5 jadinya 2. So the image of a accent will be 5,2. Kalau kalian nggak percaya ini gambarnya, coba digambar aja. Kalau kalian nggak percaya ini image-nya, coba digambar aja pakai cara yang kemarin ya. Betul nggak 5,2? Okay. The next is A 2, negative 5 rotate 180 degree, masih counterclockwise, 0, 0 as the center. Berarti formulanya masih sama, x aksen y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha sin alpha cos alpha kali xy. Nanti kalau kalian udah expert, si formulanya nggak usah tulis, langsung aja ngitung cos 180 berapa ya. Kalau kita kan sekarang masih tulis nih 180 min sin 180 sin 180 cos 180. Aduh, capek ya. XY-nya 2 sama negatif 5. X aksen, Y aksen. Oke. Good. Hiero, jangan tidur. Bangun. Lanjut. Nah, cos 180 itu hasilnya min 1. Sin 180 0. Ada minusnya, 0 nggak punya minus. Terus 0, cos 180 min 1. 2 min 5. Sorry. Kemudian S aksen Y aksennya tinggal kaliin aja. Ini kali ini ya. Jadi hasilnya min 2. Ini kali itu hasilnya 5. Jadi A aksennya min 2,5. Tuh, gitu untuk nomor 2. Kemudian nomor 3. Next is number 3, given that A aksen. Nah, sekarang dibalik ya soalnya. A aksen yang dikasih tahu, yang ditanya coordinates A-nya. Gimana caranya? Masih sama kayak tadi, X aksen, Y aksen. Kita lihat dulu senternya masih 0, 0, berarti kita masih pakai rumus yang pertama. Nah, kali ini saya pengen sedikit lebih cepat. Kita langsung masukin cos 270, nggak tulis alfa-alfaan lagi ya, lama. Minus sin alfa, alfanya 270, kemudian sin alfa 270, dan cos alfa 270. Kemudian dikali sama x y ya. X aksen, Y aksen sama dengan cos 270. Berapa tuh? Aduh. Cos 270 0. Sin 270 negatif 1. Ada negatifnya lagi jadi plus 1. Terus ini negatif 1, this one is 0. Times xy. Oh, xy nya masukin. Oh enggak, sekarang dikasih tahu image-nya ya. Kalau dikasih tahu image-nya, masukinnya ke yang bagian image. Nah, negatif 17, ini kaliin aja. Ini kali ini, hasilnya adalah y. Ini kali ini, hasilnya adalah negatif x. Nah, dari sini kita dapat y-nya sama dengan negatif 1. Negatif x-nya sama dengan 7, berarti x-nya sama dengan minus 7. Tuh, dapat x and y. Jadi dari sini kita dapat poin A-nya. Karena nggak ada aksen berarti dia A. Negatif 7, negatif 1. Gitu. Kalau nggak ngerti bisa diulang lagi ya. Next is number 4. Given that A negatif 2,4 is rotate 90 degree clockwise. Nah, kali ini clockwise and also the center is not 0, 0. So we have to use the second formula. X aksen, Y aksen equals to cos alpha min sin alpha and then cos alpha kaliin xy. Okay, this is the original formula
formula number 1. Because there are center not 0 0, we have to add minus a and minus b, minus a and minus b. Tuh bedanya cuma gitu doang ya. Terus kita masukin angkanya semua, x aksen y aksennya ditanya, ab nya tuh yang ini ab, a nya minus 1, b nya minus 2. Jadi cos alfanya cos 90 degree clockwise. Ingat, kalau clockwise itu masukinnya minus 90, nggak boleh 90. Kemudian di sini minus sin minus 90. Kemudian sin minus 90. And then cos minus 90. Kemudian originalnya negative 2 and 4. Centernya 1 and 2, AB. X aksen, Y aksen minus 1, minus 2 equals to, this one cos minus 90. Cos 90 itu hasilnya 0 kan, jadi untuk yang cos itu pasti hasilnya 0, dia nggak ada minus plus. Nah untuk sin nih, sin minus 90 itu, minus itu artinya kuadran 4. Sin di kuadran 4, sin di kuadran 4 itu hasilnya negatif. Negatif ketemu negatif jadinya positif tuh. Negatif yang ini ketemu negatif yang hasil dari sinnya itu hasilnya positif karena kuadran 4. Kemudian sin 90 itu hasilnya 1. Tuh makanya waktu kelas 10 saya bilang kalian harus menguasai ini. Kelas 11 dipakai lagi kan. Kemudian yang ini sin minus 90, minus itu kuadran 4, kuadran 4 untuk sin bernilai negatif, sin 90 itu 1. Tuh, jadi gitu hasilnya, kali min 3 dan 2. Kemudian tinggal kita hitung aja. Di sini masih x aksen, minus 1, masih y aksen minus 2, equals to, ini kaliin dulu, kali ini caranya gini. Kali ini 2, terus ini kali itu 3 ya. Nah jadi saya punya x aksen minus 1 equals to 2, y aksen minus 2 equals to 3. X aksen sama dengan 3, y aksen sama dengan 5. Jadi koordinat A aksennya adalah 3,5 gitu ya. Ngerti? Ya lumayan lah ya. Lanjut number 5. Number 5, given that point A aksen. Nah sekarang dikasih taunya A aksen, image-nya lagi, rotate 180 degree clockwise with centernya bukan 0 0. Jadi kita harus pakai formula yang kedua. Nah karena kalian udah mulai bisa, kita mulai nggak tulis rumus biar rumusnya hafal lama-lama ya. Kalau nggak ditulis, kalau ditulis terus hafalnya agak lama nanti ya. Rumusnya adalah x aksen y aksen. Aksennya dikasih tahu nih, aksen. Berarti langsung masukin 1 sama 3. Kemudian ada center. Centernya A sama B. Tadi rumusnya kurang A, kurang B. Langsung kurangin. Kurang A, kurang B. Nah, minus 1 jelek banget ya tulisannya. Kita ubah jadinya plus 1. Ini yang pertama, sama dengan matrisnya 180 derajat clockwise. Nah kalau yang ini kita tulis dulu biar nggak salah, karena minus sih jadi agak susah kalau clockwise ya. Kemudian min sin minus 180, kemudian sin minus 180, kemudian cos minus 180 dikali original pointnya nggak tahu berapa, x and y, minus a minus b tuh. Kalau kalian masih belum bisa langsung, kalian latihan dulu pakai soal yang sebelumnya ya, yang ininya lewat dulu, nanti kalau udah lancar baru kesini. Terus hasilnya adalah min 1 dan 4 sama dengan cos minus 180. Kita tahu cos 180 itu hasilnya min 1 ya. Kemudian minus di sini itu artinya kuadran 4. Cos di kuadran 4 itu hasilnya positif.
Kemudian cos 180-nya hasilnya min 1. Ya, jadi positif min 1. Tulisannya jelek banget kalau positif min 1, jadi positifnya hilangin. Lanjut, sin 180 itu 0, jadi 0 nggak terlalu masalah, langsung aja 0. Kemudian cos min 180, jawabannya pasti sama yang pertama, jadinya min 1. Gitu ya. Oke. Nah, kalau udah dikaliin sama x min 2 y plus 1. Dah, kaliin aja. Jadi hasilnya min 14 sama dengan ini kali ini x plus 2. Sorry, min x plus 2. Terus yang ini kali yang ini hasilnya min y min 1 gitu. Cara ngaliinnya kayak tadi ya, satu per satu. Oke. Terus setelah udah kita bisa dapat x nya nih langsung. Min 1 sama dengan min x tambah 2, berarti min x sama dengan min 3, x nya sama dengan 3. There you go. And then 4 equals to negative y minus 1, negative y equals to 5, y equals to negative 5. So the coordinates of A is 3, negative 5. Nah gitu ya, itu nomor 5. Next is number 6. Wait, where is number 6? Nah, number 6. Number 6, given that point A 2, negative 5 is rotate 180 degree counterclockwise with 0, 0 as the center and then 90 degree. Oh, 2 kali nih rotationnya ya. Nah, kalau 2 kali ya berarti kita bikinnya satu per satu. First, x-aksen, y-aksen equals to cos rotate 180 degree clockwise. Berarti 180-nya masukinnya plus, and then sin 180, and then cos 180 times xy. The xy is 2, negative 5. Centernya 0, 0, jadi nggak ada minus A, minus B. Dah, tinggal dihitung aja. A aksen, Y aksen equals to cos 180 minus 1. This one is 0, this one is 0, this one is minus 1. Times 2, negative 5. And then X aksen, Y aksen equals to negative 2 and 5. There you go. We have A aksen, negative 2, 5. It's not finished yet. We have to find the A double accent. A double accent is the second rotation. It's 90 degree clockwise, 90 degree counterclockwise, 0, 0 as the center. Okay, so we write X double accent, Y double accent equals to cos 90 minus sin 90, and then sin 90 cos 90 times x accent, y accent. Okay, x double accent, y double accent equals to cos 90 0, sin 90 minus 1 1 0 times x accent negative 2, y accentnya 5 equals to multiply it negative 5 minus 2. So A double accent is negative 5, negative 2. That's it. This is the final image of A after rotation 180 degree and then 90 degree with 0, 0 as the center. Negative 5, negative 2. Example 6. And then example 7. Example 7, the question is exactly the same with the number 6, but I want to teach you the shortcut way how to do this. First, we have to know the concept of rotation. Okay, if we have this point and this center, this is center and this is the point. First, we rotate alpha degree. We have this
accent. We call A accent. And then from A accent, we rotate again with beta degree. We have A double accent. What do you think of this continuous rotation? Can we do it from the first directly to the final? Yes, of course. You can do from the first to the final directly. How much the angle if you do it directly? The angle will be alpha plus beta, right? Okay, use this concept to solve these questions. So I write the formula first. A accent, Y accent equals to cos alpha minus sine alpha, and then sine alpha, and then cos alpha, and then xy. The second step, I will write the x accent, y accent because it is the questions, and then xy is 2, -5. And then I will write the cos, negative sine, sine, and cos. And then I have to find the angle. Look at this, 180 degree counterclockwise. It means positive 180 degree, right? Counterclockwise, positive. And then the second one is 90 degree counterclockwise also. It will be positive again, 90 degree. Right? Positive 180 and then positive 90 degree. So the angle will be 270 degree. 270 degree. And then 270 degree, and then 270 degree, like that. Yeah. Let's check if our answer is the same with the previous one. Okay, cos 270 negative 0. Oh, 0 nggak ada ya, 0 aja. And then plus 1, and then negative 1, and then 0. Tuh, harus cepat kayak gitu. Remember our test at the 10 grade, 5 seconds, right? Don't forget that. And then multiply, 0 times 2 is 0, 1 times negative 5 is negative 5, negative 1 times 2 is negative 2, 0, negative 5, 0. So we have A double accent, or we should say A accent aja, nggak apa-apa, negative 2, negative 5. Negative 5, negative 2. Sama nggak sama yang tadi? Sama ya? Lihat caranya. Ini cara panjang. Oh, ini caranya sekali jadi langsung. Okay. And then number 8. Given that point A 2, negative 5 rotate 270 degree counterclockwise, 0, 0 centernya, 90 degree clockwise, 0, 0 centernya. Oke, yang kali ini masih sama. Sorry. 2 kali. X aksen, Y aksen sama dengan kita jadiin 1 kali aja. XY nya 2, negative 5. The original point is 2, negative 5. So I write cos minus sine, and then sine, and then cos. Ya. Nah, the question is how much the angle? The angle is 270 degree counterclockwise, and then the other one is 90 degree clockwise. Counterclockwise is positive 270 degree, and the other one is clockwise. Clockwise itu negatif 90 degree. Kalau kita tambahin dua-duanya, itu hasilnya adalah 180 ya. Jadi kita tulis di sininya 180, 180, 180, 180. Tuh, gitu caranya. Oke. Tapi cara ini ada kelemahan. Kelemahannya adalah senternya harus sama. Kalau senternya berubah, dia nggak boleh langsung digabungin kayak gini, harus satu persatu ya. Oke. Cos 180 min 1, sin 180 0, sin 180 0, cos 180 min 1 kali 2 sama min 5. Kaliin aja min 2 sama 5. Tuh, harus cepat gitu ngitungnya ya. Bradley bisa nggak, Brad? Jadi A aksennya adalah min 2,5. Boleh kamu sebut A aksen, boleh kamu sebut A double aksen karena dia 2 kali
ya, min 2,5. Okay, the next is number 9. The last two. Given that point A 2, -5, rotate 180 degree counterclockwise with 0, 0, and then 90 degree counterclockwise with 1, 1. Nah, ini centernya udah beda, jadi kita nggak bisa pakai cara gabungan lagi. Jadi mau ngomong satu persatu. X aksen Y aksen dulu. X aksen Y aksen sama dengan cos 180 degree yang pertama, minus sin 180 degree, and then sin 180 degree, and then cos 180 degree. Kali xy nya 2, -5. Karena masih centernya 0, 0, yang pertama nggak perlu pakai minus A, minus B ya. Jadi masih x aksen, y aksen, sama dengan cos 180, itu hasilnya min 1, sinnya 0, cosnya min 1. Kali 2 sama min 5. Kaliin aja min 2 sama 5. So we have x aksen and y aksen. Okay. Nah, tapi ini baru the first rotation. And then we have the second rotation. The second rotation will be x double aksen, y double aksen. The center is 1 and 1. So we have to minus 1, minus 1. Remember that. Okay, and then we write cos 90 degree counterclockwise positive, minus sin positive counterclockwise, and then sin positive counterclockwise, and then cos positive counterclockwise. Okay, times xy. The xy is x aksen, y aksen now because the left is x double aksen. And then minus a, minus b. Okay, continue. X double aksen, y double aksen, minus 1, minus 1 equals to cos 90, 0, sin 91, 1, 0. And then x aksennya min 2, min 1, 5, min 1. Berapa nih? X aksen minus 1, double aksen minus 1 equals to, ini langsung kaliin ya. Oh, jangan dulu deh, satu-satu. Negative 3 and 4. Yuk kaliin dulu. Jadinya x aksen minus 1, double aksen ya, minus 1 equals to negative 4 and negative 3. So we have x double aksen sama dengan negative 4 plus 1, negative 3. Y double aksen sama dengan negative 3 plus 1, negative 2. There you go. We have a double aksen negative 3, negative 2 gitu. Oke. Okay. Nah, jadi di contoh soal ini si centernya beda, jadi kamu nggak bisa langsung satu persatu, ya. And then the last one, number 10. Where is number 10? There you go. Given that point A 2, -5 is rotate 180 degree counterclockwise, and then translation. Nah, sekarang kita gabungin rotation sama translation. Gimana caranya? Ya ini mau nggak mau harus satu persatu ya. Satu persatu pertama kali di rotate dulu. Rotate-nya 0, 0 as the center. Berarti rumus biasa. Cos 180 degree minus sin 180 degree, and then sin 180 degree, and then cos 180 degree. Times xy. Xy-nya 2, -5. Oke, calculate. Capek ngomong terus ya. Ini berapa? 180 min 1, 0, 0, negative 1, 2, negative 5. Itu berarti negative 2 and 5. X aksen, Y aksen. Terus jadi kita punya A aksennya adalah min 2,5. Tapi ini baru rotation. And then translation. Translation berarti X double aksen, Y double aksen sama dengan X aksen, Y aksen ya, plus AB ya. AB nya translationnya berapa? 4,3. 4,3. Masukin X aksennya min 2, Y aksennya 5 ditambah 4,3. Tambahin aja 28.
28. Jadinya X double accent Y double accent sama dengan 28. Itu artinya the image of A is 2,8. There you go guys. Sorry. There you go guys. That's it for today. I hope you enjoy our lesson today and you understand it. Okay. See you at the next meeting. Bye bye.